Hello, I'm Madam Eva, a biology teacher from Educare TZ, and I'm here to take you through a series of lectures of biology. But in our today's session, we will have a new topic of Form 4, which is evolution. And in this topic of evolution, we'll have the following subtopics: concept of organic evolution, theories of the origin of life, theories of organic evolution, modern synthesis theory of evolution, evidence of organic evolution, as well as organic evolution in real-life situations. Our today's session will be concerned with this first and second subtopic, the concept of organic evolution, as well as the theories of the origin of life. So keep on listening carefully so that you will understand each and everything. Here, when we start with the concept of organic evolution, we are going to look on the meaning of organic evolution, in which it is the gradual change in the heritable characteristics of biological populations over successive generations. Tunapozungumzia evolution ama organic evolution, tunamaanisha ni ile gradual change in heritable characteristics ama biological characteristics. Characteristics internally zina change gradual. Tukisema gradual ni small, so we can say slowly over a range of generations. And here we can see continuous evolution over many generations result in the development of new species or speciation. Evolution ikiendelea continuously ama tunasema continuous changing of organisms over time inaenda kupelekea formation ya viumbe wengine wapya. And now we can see failure of organism to adapt to the environmental changes can often lead to the extinction. So katika evolution tunaenda kuona kwamba kuna results mbili. Evolution inaweza bring about new species ama ikapelekea disappearance of another species. How? Tunaona kwamba kama kutatokea small changes au changes zitakazotokea slowly ambazo tunategemea hayo mabadiliko yanasababishwa na mazingira. For instance, here we live, tuko kama tulivyo, lakini ni kwa sababu ya mazingira, pengine labda hali ya joto inatufavor. Wengine mfano, for instance, tukiwachukua wazungu tukiwaleta Dar es Salaam katika joto, wanashindwa kuishi comfortably kama sisi tunavyoishi. So tunaenda kuangalia nini ambacho kinasababisha evolution. The answer is the environment. Mabadiliko ya mazingira ndio yanasababisha mabadiliko kwa viumbe. So haya mabadiliko ya viumbe yakitokea gradual, slowly, for a long time, inaenda kupelekea organism anabadilika, hatimaye tunapata new species. At the same time, tunarudi sasa kwa nini organism wana disappear. Tulisema evolution ina matokeo mawili. Speciation tukimaanisha a rise of new species, but ina matokeo mengine ambayo ni extinction, ambayo ni disappearance of species. So tunapozungumzia kwenye extinction, it means kwamba pengine mabadiliko ambayo yamekuwa exposed na mazingira, kiumbe ameshindwa kuyaadapt kuendana nayo. So kitakachotokea, huyo organism ataperish out ili kuweza kupisha wale ambao wameweza kuendana na mabadiliko waweze kusurvive. Hiyo ndo result mbili za evolution. Kwa hiyo inaweza ikapelekea speciation na upande mwingine ikapelekea extinction. Now tukiangalia meaning of extinction is the termination of one or several species. It plays an important role in the evolution of the life because it opens up opportunity for new species to emerge. Hiyo hapo extinction ni termination ya maisha ya species fulani, au species fulani inapotea kabisa kwenye mazingira. Hiyo ndo extinction. Pia extinction ina provide chance kwa emergence ya another species. Kwa sababu gani? Pale ambako wale species walikuwa wana survive, walikuwa wanaishi, wakishaundergo extinct, panabaki bare, na hiyo area au hiyo habitat inakuwa ni available for other species to occupy. That is. Now we are going to look on the importance of evolution and its underlying theories. First importance is that helps to understand the origin of organisms, especially human, and the relationship with other living organisms.
Tunapoizungumzia evolution ina umuhimu mkubwa kwenye maisha yetu kwa sababu inatusaidia kuelewa origin of living organisms, especially human. Kivipi evolution? Kuna scientists wengi wamesoma evolution wakaja na theories zao. Kwa hiyo kupitia hizo theories na pia kupitia evidence mbalimbali tutajua species wameoriginateje, walitokea wapi na kadhalika. Even an idea is enough. Another importance is that it helps to explain how different species are genetically related. Pia evolution inasaidia kutuonyesha ni kivipi, for instance, recent species wana relate na wale pale ancestral species wa sasa hivi wana relateje na wale species wa zamani. Hiyo ni kazi ya genetics. How? Ni kwa kucompare some traits ambazo the present species wana share with those species ambao walipita. Tunaweza tukaangalia cell structure na kadhalika, tutaenda kuona ni evidence gani ambazo zinatumika kuonyesha evolution ilitokea katika mazingira. Another importance is that it helps us to understand how species change over time and how they adapt to changes. Hii ni another importance of evolution. Inatuonyesha ni kivipi hawa organism wanabadilika over time. Na ni kivipi hizo mabadiliko ni muhimu katika wale pale organism. Again, we can see it helps in solving biological problems that impact human lives. Example, researchers study of evolutionary history of disease causing genes in order to control hereditary diseases. Pia by studying evolution inatusaidia kujua au kupata ways za kusolve different problems in our lives, on how maybe kunaweza kukawa kuna outbreak ya certain disease, but researchers wanatumia evolution, wanamstudy organism, ancestors wake ni nani, ana origin gani, ili waweze kudevelop ways za kuweza kucombat that infection. And now, after looking at on the advantages or importance of evolution, we are going to look on the theories of origin of life. Hapa tunaenda kuangalia maisha yalianzaje, kwa kuangalia nadharia mbalimbali ambazo zililetwa na wanasayansi wengi. Na hapa tutaweza kugundua baada ya hayo maisha evolution tena iliendeleaje. That is how we can study the origin of life. We have to understand that there are different explanations on how life originated on Earth. And the following are the theories that explains the origin of life. Namely, you can see there is special creation theory. Also, we have spontaneous generation theory. We have also cosmozoic theory, steady state theory, as well as biochemical or naturalistic theory. Tunapozungumzia theory, good students, nataka uelewe tunazungumzia theory ni nadharia ambazo hizi nadharia ni mere speculations. Ni kama viuchunguzi ambavyo they do not have historical evidence or they cannot be practical proved. Hiyo ndo theory. So hizi tu zimezungumzia tu, lakini hazina uhalisia, ni studies na findings za watu mbalimbali wakaja na nadharia zao. Kwa hiyo hapa tunaenda kuangalia nadharia moja hadi nyingine ili kuweza kuelewa na kupata kidogo uelewa juu ya origin of life. Starting with this first theory of special creation, we can see the theory states that the earth and all organisms living on it were created in their present form by God. Hii theory inatuambia kwamba the earth ama dunia na vilivyomo na jinsi vilivyo hadi sasa hivi vimetengenezwa na Mwenyezi Mungu. Hii ndio theory ya special creation. Now within this theory and each theory tutaenda kuangalia weakness na strengths za kila theory. Now tunaenda kuangalia strengths of the theory. You can see it is pure based on religious beliefs or faith. Hiyo ni weakness. Ni strength, kwamba hii theory ina base sana katika religious beliefs. So imebase katika imani sana, ndo umuhimu wake mkubwa au strength yake kubwa. Nyingine, it open up the mind of scientists to speculate on the origin of life on Earth. Pia hii ni theory ya kwanza kuzungumzia chanzo cha maisha, hivyo ikawa stimulate ama kuactivate other scientists kuweza kufanya uchunguzi juu ya
asili ya maisha. That is the strength of origin of life by special creation. Now we are going to look on their weaknesses. You can see there is no scientific evidence to support the theory since it is based on faith. Inasimamia misingi ya kiimani zaidi, kwa hiyo there is no way mtu anaweza akaprove kwamba yes, in an experiment laboratory I do this and this, I discovered that God created this, ama ufanye kabisa ujue how Mungu aliyatengeneza hayo maisha. So it's difficult to deal with it experimental since it's religious in basis. Again, you can see the existence of different ages of fossils prove that living organisms appeared on Earth in different time frame. Tunarudi tena kwenye hii hapa point ya weakness, ambayo tunaona kwamba tunasema zile evidence ama shahidi kutoka kwenye fossil records, rekodi za mathalia ya viumbe hai zinaonyesha kwamba organism walikuwepo na walikuwa wanabadilika as time goes. So yako mathalia ya organisms wa muda baada ya muda, labda katika karne hii masalia yao yapo karne nyingine na nyingine. So hii inakuwaje weakness ya special creation? Ni weakness kwa sababu special creation theory inaonyesha kwamba uumbaji ulifanyika mara moja. Kwa kama ulifanyika mara moja, tunajiuliza swali, je, hizi fossils kwa nini hizi fossils ziko za age tofauti tofauti? Kwa nini basi zisiwepo za age moja, kwamba that time ndo Mungu aliumba, basi na hawa organism ambao wako present nowadays wangekuwa ni aged kiasi kwamba yani walioumbwa na Mwenyezi Mungu at that time till now wako vile vile, au hiyo process ya creation ingekuwa ni continuous, ingekuwa inaendelea. That is the weakness of this special creation theory. Now tunaenda kuangalia another theory of spontaneous generation theory. This theory states that the living things arose from non-living material on a number of distinct occasions. It is also known as biogenesis theory. Hii theory ya spontaneous generation inatuambia kwamba living things wametokana na non-living materials au dead materials in a number of distinct occasions, kwa nyakati tofauti tofauti. Ndio mfano hapa tunaenda kuona, ukichukua nyama ukaiweka kwa muda mrefu ukaiacha somewhere, inatuletea living things ambao ni maggots. Pia according to findings inaonekana kwamba pia maji ambao ni matope ni living, ni non-living things, zinatuletea nyoka. Some findings kama hizo na kadhalika, hizo ndo zinazoenda kutuprovia spontaneous generation theory. And now tunaenda pia kuangalia strengths na weaknesses zake. Ukianza na strength of spontaneous theory, you can see the theory can be scientifically proved. Also it offers the mechanism to argue on how life arose on Earth. Kwa hiyo ni strength ya spontaneous generation. Kwanza inaweza kuwa scientifically proved. We mwenyewe pia nyumbani kwako unaweza ukachukua nyama ukaiacha na ukaona wanatoka viumbe hai. Pia strength yake nyingine ni kwamba imetoa at least mechanism ya ni kivipi maisha yanatokea. At least imejitahidi theory. Tunaenda kuangalia weakness of our theory. We can see life cannot arise from non-life. Hiyo ndo weakness kubwa ya hii theory, kwamba maisha, uhai hauwezi ukatokea kutoka kwenye non-life. That is the weakness. Now tunaenda kuangalia another theory of cosmozoic theory. You can see the theory states that life on Earth was brought from outer space in the form of spores which grew and evolved into different organisms. Huyu ni cosmozoic theory, anatuambia kwamba maisha yalitoka from outer spaces kama zile meteorites, yakaletwa katika Earth in the form of spores, then those spores zika grew into living organisms. And in that manner we can see tunaenda kuangalia strengths zake ni zipi na weaknesses zake ni zipi. Now tukianza na strength of cosmozoic theory, you can see life is truly supported on Earth, and the theory is supported from the fact that fossils of microorganisms were found by scientists in meteorites. Tunaenda kuangalia hizo strengths zake ni kwamba ni ukweli kabisa
maisha paka sasa hivi yanasapotiwa kwenye Earth. So hiyo ni one of the strengths. Lakini another strength is that most of scientists wamefanya uchunguzi wao na wakakuta katika meteorites ama outer spaces hizo kuna fossils za living organisms. So kwa hiyo inaenda kutupa ukweli kidogo kwamba maisha yalitokea kwenye hizo outer space. Now tunaenda kuangalia weakness. We can see weakness of cosmozoic theory. The theory does not clearly explain the mechanism through which life was brought to Earth. Also, the theory cannot be scientifically proved. Theory yetu kwanza haiwezi kuwa scientifically proved na pia haijatupa mechanism haswa ni kivipi hao maisha yalikuja katika Earth na ni kivipi yalioriginate. Sisi hapa tunaangalia origin yake ni ipi, maisha yalitokana na kitu gani, that is. Haijatupa workable mechanism ya kuweza kuelewa hilo jambo. And now after looking on the cosmozoic, let us look on the steady state theory, in which the theory states that there is no origin of life. And according to steady state theory, the Earth has no origin. It was been able to support life and it has undergone small changes since then. According to steady, tunaona kwamba maisha hayana chanzo. Yani hii theory, nadharia hii inatuambia maisha hayana mwanzo wake. Pia tu yalisapotiwa katika dunia. Ndio kitu ambacho steady state theory inatueleza. Kwa ufupi, haikutaka kuangalia mambo mengi sana. Na tukiangalia strength of steady state theory, you can see it is true that the Earth supports life till nowadays. Maisha yanasapotiwa kwenye Earth. Weakness, we can see theory does not provide a workable mechanism on the origin of life. Also, the theory cannot be tested experimentally. Hizo ni weaknesses zake. Kwamba haijatupa workable mechanism ya kutueleza ni maisha yalianzaje, na pia tuwezi tukaitest theory experimental. That is the weakness. And now tunaenda kuangalia our final one ambayo ni biochemical or naturalistic theory of origin of life. On this theory, you can see it is stated that life arose on Earth because of physical and chemical reactions of natural occurring elements and molecules. These were gaseous molecules such as carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. Hiyo ndo biochemical ama naturalistic theory. Inatuambia maisha yalitokana na physical na chemical reactions ya zile natural occurring elements and molecules such as carbon dioxide, oxygen, nitrogen and hydrogen. Reactions zake chemical na physical zikatutengenezea maisha. How? Tutaona most of DNAs, RNAs zimetengenezwa na hizi hydrogen, carbon as simple molecules, zikatutengenezea more complex molecules ambazo ni very very vital kwa ajili ya survival of the living organism. And tukija kwenye strengths of the biochemical theory, you can see the theory can be tested experimental, and also the theory recognizes the role of amino acid and proteins in forming the basis of life. Again, the theory encourages critical thinking. Theory yetu hii kwanza inaweza kuwa tested, pia inaonyesha umuhimu wa hizo molecule kina carbon, nitrogen, hydrogen, wanatengenezea carboxylic acid, wanatengenezea amine ambazo zikiunganika zinaenda kutengenezea amino acids, ambao hao amino acid ndio watatengenezea protein, hatimaye DNA na RNA. So theory imegundua umuhimu wa hivyo vitu. Also, hii hapa theory ni muhimu kwa sababu ina encourage critical thinking. Hapa itamfanya mtu anawaza, yes, nikichukua hii carbon, hydrogen, nikifanya reaction, how this chemical can form something. Kwa hiyo inamsaidia mtu to think more critical. That is the importance of this biochemical theory. Our strength, tukija tukiangalia weakness of the biochemical theory, you can see the theory fails to explain the transition from simple organic molecules. Here tunaona kwamba maisha, tukizungumzia living thing, kaundwa na complex molecules kama hayo proteins, DNAs hayo, hormones na kadhalika. Kwa hiyo hii theory imetuambia tu maisha yametokana na hizo simple reactions za molecules ama substances kama hizo hydrogen, carbon dioxide, oxygen, lakini haijatuonyesha how sasa
hizi molecules zinakuaje maisha, yani transition inatokaje kwenye hizi small ama simple molecules kwenda kwenye complex molecule na kufanya maisha yatokee. That is also the theory fails to explain the origin of genetic code. Pia haijatueleza haswa genetic code huwa zina originate wapi. That's how this theory also failed on the other side. And now I think this is the end of our good session, in which tumeangalia two subtopics. The subtopic of the concept of evolution, na pia tukaangalia theories of origin of life. I hope umeelewa vizuri na umeelewa, and I'd like to invite you to answer these questions. The first one is to explain the main ideas in special creation theory of the origin of life. Also to differentiate between spontaneous generation theory and steady state theory. And the final question is to outline the main ideas in the biochemical theory of origin of life. My dear students, I encourage you to think critically so as you can be able to understand and answer our good questions. I hope you will be capable of doing something on this question. Thank you, my dear students. Thank you for your attention. And I hope you gain an insight on a short introduction of evolution as well as the theories of origin of life. I would like to welcome you to continue following our good media of Educare TZ, which is here to provide you with lots of materials concerning your education, materials from different subjects, physics, chemistry, as well as our good and lovable subjects, biology. Welcome again in our next session. Thank you.